അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ലിംഗലൈംഗിക വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നിലനിൽക്കെ സ്റ്റോറിയോയുടെ ഈ സംരംഭം എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ശബ്ദമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം, LGBTQ കമ്മ്യൂണിറ്റികളോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ലിംഗലൈംഗിക വിഭാഗങ്ങളോട് ഷീസ് ഈക്വലിൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കും? That's a good question. She's Equal എന്ന് പറഞ്ഞ publication focuses on gender related issues, right? Gender inequality problems. And when we talk about gender, we are not only talking about male and female അല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പം ആസ് ഫാർ ആസ് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ വിഷൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ we will take up all gender related challenges and issues. Our job is to educate and to kickstart a conversation around gender inequality. Not only women's issues, not only men's issues. Gender inequality is a human issue. അപ്പം ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ വിഷൻ എങ്കിൽ അവിടെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ LGBTQ എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവ് ഇല്ല. എന്നാലും we ought to recognize that there is diversity. We don't want to be boring by saying that we will only focus on one gender. We need to recognize, appreciate and understand all types of genders and take up their stories so that we can share that publicly and get the conversation going. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ there are obviously ഏതൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനും ഏതൊരു സംരംഭത്തിന് പിന്നിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബയസസ്, പേഴ്സണൽ ഇൻസിഡൻസസ്, ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ കയറി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പം ഇൻ മൈ കേസ് ഓൾസോ ഒബ്വിയസ്ലി വിമൻസ് ഇഷ്യൂസ് became an important area of focus for me, mainly because of my personal background, my history, etc. So അവിടെ അപ്പം അനക ചോദിച്ച പോലെ വിമൻസ് ഇഷ്യൂസ് മാത്രമാണോ ഷീസ് ഈക്വൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ മൈ തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, റൈറ്റ്? സോ എൻ്റെ അപ്രോച്ച് ആ ആംഗിളിൽ നിന്നായിരുന്നു, ബട്ട് വി ടേക്ക് ജെൻഡർ മോർ ബ്രോഡ്ലി. പക്ഷേ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷീസ് ഈക്വൽ പോലെയുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അതിനകത്ത് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്ക് എത്രമാത്രം ഓണസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റാണ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് not going to hide the fact that gender stereotypes അല്ലെങ്കിൽ gender biases വളരെ deeply ingrained ആണ് എന്നിലും, even me. There is what we call the male ego. There is a male perspective, overwhelming male perspective, and through reflection what I have understood is if I have these biases, നമ്മൾ റെഡ് കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം റെഡാണ്. അപ്പം എനിക്കും എൻ്റെ ഓൺ ബയസസും ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ബി വെരി ഓപ്പൺ അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഐ കെൻ ലേൺ വൈ ഇറ്റ് കെയിം അബൌട്ട്, ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി, വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, വൈ ഡിഡ് ഐ ഹാവ് ദീസ് ബയസസ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വന്നപ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു ലുക്ക് ബാക്ക് അറ്റ് മൈ ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സം റീസൺ, ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്. എൻ്റെ ഒരു തീസിസ് അത് ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ ആൻസർ ആകില്ലായിരിക്കാം, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ I started to see that I always thought of myself as a very gender neutral person. Innalum, even then, there are some gender biases so deep inside me, and I have thought, how come? So I have had a very broad education, international education,
international exposure, been around the world, ഇതെല്ലാം എന്നിട്ടും these gender biases remain inside me. സോ അതിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് സീ gender issues myself or have experienced gender issues myself. But as I entered family life, right, things started to change. Marriage brought in a new perspective. When we had children, it brought in new perspective. And all this, throughout this time, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്, വേർ ഐ ആം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇതിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രോയിഡിയൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ്സ് I've been brought up in a liberal family by and large, a nuclear family like most of us, right? I have a brother, so because of that, I think our household, me, my father, my mother, my brother, 4 of us, obviously the male head count is more, there's only one female. When you have this family where if there is predominantly male dominated family ആകുമ്പം എൻ്റെ ഒരു തിയറൈസിങ് ആണ്, ഇത് കറക്റ്റാകാം തെറ്റാകാം, ബട്ട് അവിടെ ഒരു ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ വേർ ആസ് സപ്പോസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദി അതർ വേ അറൗണ്ട്, റൈറ്റ്, ദർ ഈസ് എ 3 or 4 women and maybe only 1 or 2 men, there is probably more empathy, right, about gender. There is probably more discussion, more adjustments or more എന്താ പറയുക, ഫാമിലി ലൈഫിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം, റൈറ്റ്. സോ ദെൻ ദർ ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ഇഫ് യു ഹാവ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ, അത് നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ബട്ട് ഇൻ മൈ കേസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട്, റൈറ്റ്. സോ that could have conditioned me, and probably that is the case with a lot of males. It may happen like that, right, where naturally from a home point of view, while there is no forced gender അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻഡർ ഇൻഈക്വാളിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഒരു മാതാപിതാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ നോ ഫാമിലി റിയലി works towards that, right? We're all very decent people, and we all want to be good people, not only to our family members but to everybody. But when it comes to asking the fundamental question, എൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബയസസ് കയറി വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും മനഃപൂർവ്വം ഇട്ട ബയസസ് അല്ല, അത് അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടായി വന്നതാണ്. സോ that way, I'm sure I may have conditioned myself into thinking the way I think, and then later on in life, like right now, I find myself in the exact opposite situation. അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്, right? And so now I'm in a house where there is 3 women and 1 male. So നേരത്തെ it was 3 men and 1 woman. So you see our scene completely flip ആയി. ആകുമ്പം ഇറ്റ്സ് എ റോൾ റിവേഴ്സലാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് മെൻ്റലി ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് or I have to understand new thinking and new perspective, and that's when I started to really the gender inequalities and gender related issues started to crop up. So നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ, because I have 2 daughters is one of the reasons that I really wanted to do She's Equal, because I came to know and appreciate that there is a lot of inequality out there, and obviously I wouldn't want my daughters to face that naturally. അപ്പം there is a selfish motive behind this, and I'm very very clear about that. You have to feel the pain, and until you personally start feeling the risk, and I don't think anybody will take any action, right? Because until now, why didn't I launch
she is equal to 10 years ago? Why didn't I think of gender related issues 10 years ago? Because it was not affecting me at that time, or it was not front of mind for me. Now it is. The world is changing, my personal situation has changed, my family structure and orientation has changed. Obviously I started to think more seriously about these issues, and that's another personal motive. I don't want my daughters to grow up and say, "Daddy, you did not do anything for us." At least I tried. So for all these reasons, I wanted to experiment with a public discourse where I am open to being questioned, and I think we all need to be more accountable, we all need to be more open about our own issues, and the more we do that, I think that's the more mature way of solving this problem.